turashima Imana muri uyu mwanya duhaye. So we thank God for this time that He has given us. Imana yatugiriye neza. God has blessed us. Imana yongeye kudufasha. He's helping us again. Turayishimira cyane. And we praise Him. Kwidukingurira umuryango. That He's opening this door for us. To be able to see you. Wagize neza kuza. You did well to come. Wagize neza kuba uri kumwe natwe hano. You did well to be with us here. Turagukunda. We love you. Kandi turakwishimiye. And we are pleased with you. Imana ishimwe. Praise God. Aho uri uherereye uyu mwanya. Wherever you are in this moment. Mu gihugu cyose urimo. Whichever country you are in. Turakwakiriye. We welcome you. Bamwe ni kumanywa. Some it is still in the day. Abandi ni mu ijoro. Others is in the evening. Abandi ni mu gitondo kare kare. Some others is early in the morning. Kabene data bo muri Australia. Like our friends in Australia. Mu gitondo kare. It is early in the morning. Yundi munsi. The next day. Imana ibahe umugisha cyane. May God bless you. Mwihangane mukomeze mubane natwe. Be patient and continue to be with us. Muri ibi bihe. In these times. Hano muri America. Here in America. Bongeye kandi ikindi gihe cyo kudasohoka. They have extended the time to stay home. Bizagera kuri 30 y'ukwa kane. It's gonna until April 30th. Ariko nabyo ndi turabimenya neza kuko surprise zindi zishobora kuba. But we are still not sure because things may come up. President wacu yizeraga ko tuzasenga kuri Pasika ubwo ni ku itariki 12. Our president aspired to open the country on Easter. Ariko ntibyabashije gushoboka. But it has not been possible. Kuko muri Amerika abarwayi barakomeza biyongera cyane. Because the numbers of those getting sick are still increasing in America. Cyane mu maeta ya New York. Especially like in states of New York. Muri Alabama. Sinzi ndi eta ya gatatu ariko hari amaeta nk'atatu abangamiwe cyane. I don't know the other state, but there are three states who are being very affected. Ntibyoroshe bene data. It is not easy, brethren. Turasaba ngo mukomeze mudusengera. We ask you that you continue to pray for us. Namwe mutiretse namwe. And pray for yourself too. Kuko twese niko bimeze. Because it is the same thing we are in. Iki ni ikibazo rusange. This is a general problem. Ntawase kundi ubu. No one can laugh at the expense of the other. Iki ni ikibazo kiri ku isi yose. This is a worldwide problem. Muri Italy. In Italy. Muri Espagne. In Spain. Mu France. In France. Donc birakomeza naho biba bibi. It continues to be worse. Ariko turizera ko Imana yacu iri ku ngoma. But we believe that our God is still on the throne. Turizera ko Imana yacu iri kumwe natwe. We believe that God is still with us. Reka dukomeze inyigisho zacu. Let's continue our teaching. Tuzongera kandi guhura namwe uyu munsi turi kuwa kabiri. Tuzongera kandi guhura namwe kuwa gatanu. We are going to meet again on Friday. Aya masaha. At this time. Nkaba mbasaba ngo abafite ibibazo noneho mu byandike nzabisubiza kuwa gatanu. Uyu munsi ndigisha. And those who have questions, please write them and I will give them. I'll answer the questions on Friday. Kuwa gatanu nzatangizanya no kwishura ibibazo mwanditse uyu munsi. I will start by answering questions on Friday that you have given today. Mubyandike kuri Facebook, mubyandike kuri YouTube, mubyandike kuri FCC Free Conference Call. Write your questions on YouTube, Facebook and FCC. Ndetse no kuri nimero babahaye ya WhatsApp. And on the number they gave you on WhatsApp. Kugira ngo utabyibagirwa. So that you don't forget it. Urahita wandika ikibazo cyawe kikuza mu mutwe. Write your question right away when you think about it. Abantu bacu barahita bakibona. Our people will see your question. Ndaza kurangiza amateraniro babimba. And I will end the service with all your questions. None kuwa gatanu nzabaza bisubizo kuko nabyo ni by'ingenzi. And on Friday I will answer them because they are very important. Kandi turabona cyane abantu barimo mu bibazo harimo izindi suje nazo ngombwa zifasha abantu. And we are still seeing other subjects that come up that are helping people. Tukaba tubasaba ko. So we ask you. Rero igihe ndimo nigisha. That as I am teaching. Wandika ikibazo kikuzamo cyangwa icyo wumva
vuze utumvise neza wandike. Write the questions that come to your mind or something that you don't understand well. Ndaza kugusubiza neza kuwa gatanu. I will answer your questions well on Friday. Nongeye kubibutsa nanone mbashishikariza kohereza ama email yanyu. And I'm also reminding you to send us your emails. Kuko ejo kuwa kane muzongera mubone indi newsletter yacu. Because tomorrow on Thursday you will see another newsletter. Ndagusaba ngo rero ejo utwandikire uduhe email yawe nawe tuzakwandikira. So I ask you to send us your email so that we can send you the newsletter. Dukeneye kubona ama email yanyu. We want to see your emails. Nanone dukomeze muri bibihe mukomeze munasoma. So that you may continue to read our newsletters. Ndimwicare gusa cyangwa se ngo mukomeze muheranwe n'ubwigunge ariko muheranwe n'ijambo ry'Imana. Do not be alone or lonely, but be alone with the word of God. Uyu munsi turakomeje inyigisho zacu. We continue our teaching today z'umwuka wera about the Holy Spirit. Ariko turaganira ku mwuka wera muri twebwe niwo mutwe w'ijambo. But we are discussing the Holy Spirit in us. That is the theme of the day. Umwuka wera muri twebwe. The Holy Spirit in us. Icyo akora. What does he do? Tuzaza kureba icyo akora muri twebwe. We are going to see what he does in us. Umwuka wera yabanaga n'abantu. The Holy Spirit dwelled with people. Agakorana n'abantu. And he worked with people. Yabanaga n'abantu with. He dwelt with people. Umwuka wera yari ku bantu. He was upon people. Ariko ubu umwuka wera ari mu bantu. But now the Holy Spirit is in people. Kubakiriye Yesu Kristo. For those who receive Jesus Christ. Abana b'Imana. The children of God. Abazi Imana. Those who know God. Umwuka wera ari muri mwebwe. The Holy Spirit is in you. Rero tugomba kumureka agakora imirimo ye. So we must let him do his work. Bibiliya iravuga mu gitabo cya mbere cy'Abikorinto ibice 6 ku murongo wa 19. The Bible says in 1 Corinthians 6:19. Abikorinto ba mbere igice cya 6:19. 1 Corinthians 6:19. Mbese ndimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Uwo mufite wavuye ku Mana. Whom you have from God. Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. And you are not your own. Ese mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Umwuka wera uri muri twe. The Holy Spirit who is in us. Umwuka wera muri twebwe. The Holy Spirit in us atuma duhinduka insengero z'umwuka wera. Calls us or make us the temple of the Holy Spirit. Araza akicara muri twe. He comes and he sits in us. Hanyuma uyu mubiri and this body ugahinduka temple. Becomes the temple. Umwuka wera akaba muri twe. The Holy Spirit lives in us. Reka ngurugero rutoya. I'll give you another example. Ubu uri mu nzu yawe. You are in your house. Wicaye. You are sitting down. Ariko uri munsi y'inzu. But you are under the house. Uri mu cyumba. You are in a room. Hari igisenge hejuru. There is a ceiling. Hari ibisika. There are pillars or Hirya no walls. hino. There are walls around you. Iruhande rwawe. Around you. Uri munsi yacu. You are under the house. Uri munsi y'igisenge. You are under the ceiling. Wegeranye n'ibisika n'ibihome. You are surrounded with walls. Uri mu nzu. You are in the house. Niko bimeze. That's the case. Natwe. Twebwe turasa n'inzu. We also are like the house. Twe turi inzu. We are the house. Turi inzu. We are the house. Umwuka wera yicayemo. Where the Holy Spirit sits. Ico gihe iyo nzu. When that house ihinduka urusengero. Becomes the temple. Ibaze aho tuzatujya gusengera ku cyumweru. Imagine the way we go to pray on Sundays. Ubundi tukijyayo. We don't go there anymore. Uko turasengera kuri mudasobwa. We are fellowshipping online. Ariko rwa rusengero rwanyu. But your temple, muragenda mukicaramo. You go and sit in. Mugakora imirimo y'Imana. And you do the works of God. Mugashima Imana. You praise God. Mugahimbaza Imana. You worship God. Mukavuga Imana. You speak about God. Mukambaza Imana. You call upon muri God. munsi y'igisenge cy'inzu. You are under the ceiling of the house. Kuba muri iyo nzu. So for you to be in the house, kuba mwicaye aho, to be sitting there, musenga, praying, mushima, thanking, mukora, working. Hari imirimo mukoramo. There are works that you do. Hari imitako mushiramo.
There are decorations you put. hari ibintu mushiramo muri iyo nzu There are things you put in that house. umuntu yinjiramo And when someone comes, akayitandukanya na resitora, that house is different from a restaurant. akayitandukanya na clinique, He sees the difference between that and the clinic. akayitandukanya na gymnase, And he sees that it's different from a gymnasium aho bakorera gymnastique, where they go and do gymnastics. agahita amenya ko ari inzu y'Imana. They know that it's the house of God Harimo ibimenyetso bigaragaza, because there are signs that show. harimo decoration, There are decorations. bari munsi y'igisenge cyayo. They are under that ceiling. Iyo niyo bita That is called urusengero. the Urusengero. temple. The temple. Bibiliya yavuze rero So the Bible says, ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe. don't you know that the Holy Spirit is the temple that is you are the temple of the Holy Spirit that is in you? Umwuka wera, Don't you know that the Holy Spirit, umwuka wera, the Holy Spirit, umwuka wera the Holy Spirit ari muri mwe, is in you. yicaye muri mwe. He sits in you. Uru rusengero, You are the house. uru rusengero. You are the temple. Iyo uru rusengero rw'umwuka wera, When you are the temple of the Holy Spirit, umwuka wera arutaka, the Holy Spirit decorates it. umwuka wera arutaka, The Holy Spirit decorates it. akarwuzuzamo iby'ijuru, And he fills it with heavenly things. akabishiramo iby'ijuru. He fills it with heavenly things. Umva icyo ngusaba muri uyu mwanya, This is what I'm asking you in this moment. uyu mubiri wawe This body of yours, Imana yarawugutije God has given it to you mu gihe runaka for a certain time kugira ngo uhinduke inzu. for you to become a house. Niyo mpamvu tuwufata neza, That's why we take care of it. niyo mpamvu tuwitaho, That's why we care niyo about it. mpamvu tutawushyiramo amatabi, That's why we don't put in cigarettes in it. tudashyiramo amayoga, That's why we don't drink alcohol. tudashyiramo urumogi, That's why we don't take drugs. tutawuzuzaho amatatu. That's why we don't put tattoos on Kuko ni it. urusengero, Because it is the rugomba house. gutandukana n'akabare. It must be different from a bar. Iyo wishyizeho amatatu When you put tattoos on you, uba wawugize akabare, you make your house, your temple, a bar. kandi hicayemo umwuka. But the Holy Spirit is in it. Umwuka wera rero abajene, So the Holy Spirit is deranged or he's abura amahoro. He's bothered. Ibaze nawe tugusanze uri muri boîte, Imagine we found you in a nightclub. ubajene, ubura amahoro, You don't have peace. wumva nta mutekano, You don't feel comfortable. kandi uba ureba niba ntawe ukubonye kuri muri boîte deni, And you are looking for someone if they don't see that kuko you uri are there. umukozi w'Imana, Because you are a servant of God. uri umukristo. You are a Christian. Umwuka wera nawe abajene, So the abura amahoro Holy Spirit is uncomfortable kwicara mu mubiri to sit in a house, umeze gutyo, in a body that is such. umubiri utitwara neza. A body that does not care for itself. Uranyumva neza? Wowe rero uri ingoro, uri inzu Imana umwuka wera abamo. So you are the temple of the Holy Spirit that He dwells in. Niyo mpamvu ugomba kwambara neza, That's why you must put on good clothes. ibihesha Imana icyubahiro, Clothes that give God honor. ukirinda utwambaro duteye isoni. You must stay away from bad clothes. Imyambaro itari myiza, itari decent. Shameful or indecent clothing. Ugomba kwambara mu buryo bw'icyubahiro, You must wear in an honoring way. kwambara imyambaro isobanutse, You must wear decent clothes. gusokoza mu buryo busobanutse, You must comb decently. kwisiga mu buryo busobanutse, You must put lotion on your body in a decent way. gucira isuku ku mubiri wawe. You must clean your body. Ugomba koza amenyo yawe You must brush your teeth igihe cyose. every time. Ntugomba kuryama utabrosheje. You must not go to sleep without brushing. Ntukararane ibiryo mu menyo, Do not sleep with food in your mouth. uziteza indwara You will cause diseases nka diyabete, like diabetes. zivaho. That's where they come from. Zakari, The, Dante. the issues with the teeth, zivaho. they come from that. Kugira amaposhe mu menyo, To have cavities in your mouth, ibyo biterwa n'isukari cyangwa se ibiryo wararanye mu menyo. all those things are caused by sugar
that is in your mouth overnight. kuko ico gihe amabakiteri araza Because it creates bacteria akarara akora ama-enzyme mu menyo yawe, and it creates enzymes in your teeth. ugasanga rero isukari yuzuye mu menyo, And you find sugar in your teeth. bikaguteza indwara, And it causes diseases. cyangwa se ugatangira kugira ishinya yawe ikarwara. Or your gums start to hurt. Iyo ishinya irwaye When your gum is sick, ni danger, umubiri wose urababara. your whole body becomes achy. Ico gihe usanga nta mutekano ufite mu kanwa, That's when you don't feel good in your mouth. hakavamo umwuka mubi, And you have bad breath. ukahumekera abantu umwuka utari mwiza, You have bad breath. kuko turi umubiri, turi urusengero rw'umwuka wera. Because we are the temple of the Holy Spirit, Tugomba kugira isuku hanze we must have hygiene outside. nibura gatatu mu cyumweru. At least 3 times a day. 3 times a week. ugomba kuducisha mu gutwi kwawe ugakurugutura ugacishamo tishkoto, You must clean your ears. nibura gatatu mu cyumweru cyangwa se kane. At least 3 or 4 times in a week. Ivyo birafasha. Those things help. Ugomba kwiyogoshesha, You must cut your hair. ugomba guca inzara, You must cut your nails. ugakura ubucafu buri mu nzara, You must remove dirt from your nails. ugomba kugira isuku mu myanya y'ubwihisho bwawe. You must have a hygiene in your private parts. Donc koga neza, To wash properly, kandi ugomba kwisukura neza. and you must clean yourself. Ugomba guhindura kenshi imyambaro yawe imbere. You must change your undergarments. Ukwiriye guhindura uri umugabo isogesi kenshi, You must change your socks if you're a man. kuko iyo utabikoze bigutera ibimeme cyangwa se bizana indwara bikanukira n'abandi. Because if you don't do it, it causes fungus and you start to smell. Kandi uri urusengero rw'umwuka wera. While you are the temple of the Holy Spirit, Hari abantu buzuye impano y'Imana, there are some people who are filled with the bari gift. mu bwiza They bw'Imana, have the glory of God, ukumva uramukunze, and you love them. ariko wamwegera But when you draw near them, umwuka umuva mu kanwa, their breath, ukumva yavuga iririya ntumurebe. you wish for them to speak away from you. Yego arimo amavuta, They have ariko anointing, uyu mwuka we tuzawukizwa n'iki? but what's going to take away this Icyo bad gihe breath? ukabukuye umuntu mu mwuka, Then you take that person out of niko the spirit. gusengera mu gasengero kabi, It's like fellowshipping in a dirty church. inkingi zigiye kugwa, When you have walls that are about to abantu fall, bumva bakunze urwo rusengero ariko environnement ikababuza bataza. people love that building, but the environment is pushing them away. Hari impamvu Imana yaduhaye ubwenge, There is a reason why God gave us wisdom. ni ugukora neza uyu mubiri wacu. Is to take care of this body. Amen. Amen. Hari abantu banuka mu kwaha. There are some people who smell in their armpit. Yego buri muntu wese mu buzima agira impumuro iye isanzwe, It's true that everyone has their own smell. itari mbi, That is not bad. ikwerekana ko ari wowe. That shows that it's you. Ariko hari izindi mpumuro zigerekaho kubera ibyuya. But there are other aromas that come because of sweat. Ibyo byuya So that sweat, biragenda bikinjira mu mubiri bigapfuka ubuhumekero, imyanya y'ubuhumekero bw'umubiri. that sweat covers the pores of the body. Umunyu kuzura. And your body is full of salt. Ugahumura nabi. And then you smell bad. Ibyo bisaba ko kenshi. So that requires you to do that. Okay, hari abakunze gukoresha deodora. There are some who use deodorant. Ariko iyo ari ikibazo cy'igikara cyo guhumura nabi, But if it's an issue of bad smell, ibyo birasaba gukoresha citron. that requires you to use lemons. Akenshi waducishamo citron mu kwaha, You can use lemon in your armpit. warangiza ukabona nyuma yaho zenda gucisha akadeodora cyangwa se ukarekeramo iyo citron kuko nayo ni nziza. And then afterwards use your deodorant, or you can just use the lemon. Mu gihe runaka After a certain time, uzatangira guhumura neza, you will start to smell well. ndetse n'umubiri wawe byaba ngombwa ukazuwogesha citron. And sometimes use a lemon to wash your body. Yego iyo ufite agaheri cyangwa se iyo ufite agasharature cyangwa wakomeretse gato irakubabaza. If you have a small pimple or a small wound,
It's going to be hurtful. rero ni byiza kureba aho ufite agasebo yego nubwo bibabaza ukahakora ariko ukahakora avec prudence kugira ngo utaza kubabara. But you must use carefully the lemon on those surfaces. ariko hatarwaye ugerageza gucishaho. But wherever you don't have any wound, you must use it on that. warangiza none ukisiga n'amavuta yera yono wirukana mu izina rya Yesu icyo kintu kinuka kuri wowe. And you must also use the olive oil to cast out that bad smell from you. hari umuntu utabimenya kwanuka There are some people who don't know that they n'umwuka smell yo kunuka and that they are bad. They have a bad kandi smell. abarokore n'abana beza kandi babi. And Christians are good and they are evil. ukaba ubizi You know it, mwese mukongorerana and you whisper to each other. araje. You said, this person is no coming. muba abakristo No, be Christians. jya umufata Take them umushyire muri biro and put them in an cyangwa office. usohokane Or take them in a Mbwira ati, "Mwene data." and you say, brethren, hari ukuntu uhumura there is a way that you smell. umbabarire Forgive me. ndagira ngo mbikubwire I just want to tell you, kubw'urukundo ngufitiye. because of love. hari abandi batabikubwira Because there are others who don't tell ariko you. ukamuha na solution But you give them a dore solution. uko uzabigenza. This is what you should do. hari ukuntu ufata nanone utumente ushyira mu kanwa kugira ngo ubashe guhumura neza, And sometimes you can use mint so that you can smell well. cyangwa se ugashyiramo ka shikilete. Or you use a gum, gusa nayo shikilete ituma abantu bose babona ko uri muhekenye buri mwanya, nicyo kibazo cyayo. but the issue is when you are chewing gum, people see that you are chewing all the time. Ariko ufite ako kantu kameze nk'akababi ushyira mu kanwa, donc ushobora kugira amasaha menshi umwuka wawe uhumura neza. But if you have abantu babi Burayi muratuzi utwo tuntu ushyiramo tumeze nk'utubabi dutoya ushyira mu kanwa karangira, cyangwa se akantu wipompa mutsi ako bikarangira. there are small leaves that you can put in your mouth. Those in Europe know about it. Or you can just have a small spray and that's going to cover that smell. Mumbabarire kuba ndimo mvuga ibyo nuko ndi kuri pare y'umwuka wera, uru rusengero rw'umwuka wera ibamo. Rero nabanje kuvuga ku rusengero hanyuma ndaza kuvuga umwuka wera muri wowe. Bear with me that I'm saying this because I'm talking about the temple of the Holy Spirit, which is your body. Then I'm going to speak of the Holy Spirit. hari bashiki bacu bashyiramo imisatsi yabo bayishyiramo amaplanti karenza amezi 5. There are some sisters who have wigs that are more than 5 months. ntugomba kurenza amezi 3 It should not go beyond 3 months. kuko hatangira kuzamo imvuvu n'ubucafu ndetse n'inda zanazamo. Because you start having dirt and issues, dirty things into your ugomba body. nibura kubaho umusatsi nyuma y'amezi 3. You must change your plan or your wigs after 3 months. ikindi mugomba nanone kureba amavuta mukoresha mu mitwe iyo barimo babadefrize, ukareba ayo mavuta niba ari naturel, niba ari chimique, mukirinda ibintu biri chemicals biri chimique cyane, mukareba nk'ibintu biri naturel, kuko ubu ngubu bimaze kubaho. dusigaye tugira ubu hari amavuta ari naturel mushobora gukoresha. And you must stay away from chemical products and just use the natural products that are available. icyo twifuza niki So what are we trying to say? nuko urusengero ariyo nzu yawe ariwo mubiri wawe, biba byiza umwuka wera akakwicaramo nawe amerewe neza. We want your body, which is the temple of the Holy Spirit, to be in good standing, to be in good condition. ikindi abakobwa, Another thing, women. yego hari n'abahungu Also, there are also men, ariko cyane abakobwa, but especially women. niba uri igikara komeza ube igikara, wikwishyiraho amarangi agutukuza, kwisiga ibintu bikugira inzobe kandi Imana yarakurema uri igikara. If you are dark skinned, do not try to use products to make you light skinned. ndabizi ko ngoze ku mutsi uri sensible, And ariko mumbabarire mbibabwire ndi umubyeyi ndi umushumba. I know this is a sensitive subject, but allow me to say so because I'm a father and I'm a pastor. kuko igikara cyawe ni cyiza pe, Because your dark skin is beautiful. wikwisiga amaproduit agutukuza. Don't use products that make you light skinned. biriya biragenda bikakwica mu mubiri, Those things causes damage in your body. urimo urica melanine yawe. You are killing your melanin. kandi melanine ni pigima ituma tuba abirabura, irinda indwara nyinshi cyane. no muri iki gihe cya coronavirus abirabura si cyane gufatwa nka bene data bafite impe ebyiri gusa. abazungu bafite impe ebyiri ariko twebwe dufite 3 abirabura. Melanin has prevention
chemicals, or it prevents diseases. Even in this time of the coronavirus, we are more protected than our brethren who are Caucasian. Kubera iki? Why? Uyu mubiri wanyu ni original. This body of yours is original. Naho umubiri wundi wa kabiri ndavuze wabaye transforme na klima. And the second body was transformed by climate. Abantu ntibavutse basa kuriya. They were not born looking like that. Donc Imana ire mu muntu yamuremanye ururuhu rwacu. When God created man, he created this skin. Ruriya rundi rwaje kubera imyaka ya za klima aho baja. The other skin was developed because of the lack of sun. Kubera abantu ba mbere bayimigra baja mu misozi ya za Caucasia. Caucasia ni misozi y'Uburusiya. Niyo mpamvu mu Cyongereza babita Caucasians. N'abakoka bo muri Asia. Caucasian. Donc abazungu bita Caucasian kubera imbeho yari ahantu badafite izuba kuko umubiri wacu korana n'izuba bigatuma wirabura cyane ukongera melanin. Kubera rero bene data bagiye muri biriya bihugu baje kudevelopamo uriya mubiri wabo. Rero mwe murashaka kumera nkabo ngo mutakaza uruhu rwacu. Ndabingize bashiki bacu, ndabingize bene data bahungu, mube original, mube authentique, muri beza pe, tuzagukunda uri ngikara kuko ni twese turico. Urashaka ko twitandukanya kubera. There are some people who move to the Russian parts, called Caucasian parts. That's why they call them Caucasian. And when they moved there, their skin was developed and it changed the skin color. So please do not try to change yourself. We will love you the way you are. Why are you trying to change from your original skin color? Nkaba nabasaba rero muzukuri. So I'm asking you, ngo mugerageze kuba mwebwe. Be authentic, be yourself. Ubishoboye watangira guhagarika ayo mavuta yawe. Ejo nitukubona uri igikara ntituzaguseka. Uri mushiki wacu. If you can, you please stop using that product. We are not going to make fun of you because you are our sister. Zenda niba n'umugabo wawe ari byakunda wamubwira kuko bigira ingaruka mu myaka iri imbere. Igihe cyose habaho ingaruka. Even if your husband likes it, please just talk to him about the consequences. There are consequences that are caused by that skin color or skin change. Niba mushaka kuba inzobe, if you want to be light skin, muzagende mwegere inyanja yiraburiye bita Black Sea. Go near the Black Sea. Cyangwa se Caspian Sea. Or the Caspian Sea. Mu bice bya Georgia. Muri za Armenia. Next to Armenia or Azerbaijan. Ndetse no majyepfo y'Uburusiya. Ibyo bice byose niho abakokesian batangiriye. Aho ngaho uzicara mu nzu amezi n'amezi uzavamo wabaye we rwose. Or you go to the north of Russia. If you go there from southeastern of Russia, those are the Caucasian parts. It's a mountainous region. Rero uzajya aho hantu ariko niba uri umunyafurika nkatwe twe turaho muri region tropicale munsi ya Equateur no haruguru ya Equateur. Rero Imana niho umuntu wa mbere yavuye. Edeni ya mbere yari hariya niho Adamu yaremewe. We are from the tropical region near the equator, so that's the place where the first man was created. Adam was created around our region. Hari ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba yararemewe hagati y'u Rwanda n'u Burundi na Congo na Uganda muri ibyo bice na Tanzania na muri iyo region ya Grand Lac. There are signs that show that Eden, or he was created around the countries of Burundi, Rwanda, Congo, Tanzania, in the Great Lakes region. Because you find the rivers that are full of gold in those places. Those are the places of Gihon. Yes. That's in the side of Ethiopia. It is not the Ethiopia we know. No, ni Ethiopia yari muri ico gice cyose. It is Ethiopia that encompassed all those regions. Ndetse n'aba historien
Even the historians, basanze umuntu wa mbere bita Australopithec. they found the first person or the first human being, Australopithec. Australopithec basanze amagufa ye ya mbere muri ibi bice bya Burundi, Rwanda, Tanzania aho hantu. They found his bones in the regions where Burundi, Rwanda, and Tanzania are. Muri ibyo bice. In those places. Niho bamusanze. That's where they found him. Muri Afrika bavuga ko hashize hagati ya imyaka miliyoni enye na miliyoni y'imyaka. It is spoken that it's been 4 millions of years ago. Hagati ya miliyoni imwe na miliyoni enye na miliyoni imwe aho ngaho nicyo gihe isi nayo yatangiye iriya region yacu yahabaye kuko nicyo gihe Tanganyika na Lake Kivu byavukiye muri icyo gihe byari birunga binini cyane. That's between 1 million and 4 million years ago. That is when our region, the Great Lakes region, were actually established. Uyu rero ni Australopithec nguko mwavize mu mateka. And that is Australopithec as you learned in the history. Ndabizi ko abakurikira amateka cyangwa se abemera amateka ya histoire nuko bivugwa ariko ntaho bikontrezanya cyane na Bibiliya kuko iyo usomye muri Eden usanga Eden yari muri Afrika ni yaraprolonge kikagera muri Iraq igice kimwe cyajega muri Iraq ariko iparti nini yari muri Afrika. Anyway ibyo ni ibintu tutatindaho cyane narimo nivugira gusa ngewe ko uruhu rwacu ari rw'Imana yari ariko nibwo Eden yavuye nibwo Adamu yavuyemo. So for those who believe in history, those who follow history, it is spoken that Eden was in Africa and even went a little bit beyond in Iraq. But I was mentioning this just to say that this skin color was the one that Adam was created in. Amen. 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 Imibiri yacu rero ni insengero z'Umwuka we. So our bodies are the temple of the Holy Spirit. Niyo mpamvu umubiri udapfa kuwana importe kingo awukoresha ibyo ashaka. That's why you don't give your body to anybody to use it as they please. Umuntu ntagomba gukoresha umubiri wawe tu uko yishakira. People should not use your body the way they want. Umuntu ntashobora gukoresha umubiri wawe tu mu gitondo tu aragukorakora uko ashatse. Umubiri umwuka wera bamo umuntu gukorakora uko ashatse. No ugomba ntugapfe kurika gusa gutya tu. Umubiri wawe ubigikoropesho. Never. People should not use your body, touch your body the way they want. That is the temple of the Holy Spirit. Do not let anybody touch your body in a way that they want. Never. Amen. Amen. Mbese ndimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka wera uba muri mwe. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you? Ngo mufite wavuye ku Mana. Whom you have from God. Muribuka ko nababwiye ko Yesu yasenze Umwuka wera kaza. Remember, I told you that Jesus prayed for the Holy Spirit to come. Hanyuma abana natwe. And he was with us. Aba muri twe. He lived in us. Uwera ari muri twe. Now he lives in us. Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. And you are not your own. You are not your own. Ntimuri abanyu. Ntagomba gukora ibyo ushatse. No, uri domaine privé y'Umwuka we. You should not do whatever you want. You are the private domain of the Holy Spirit. No. No. Tuzazuka umubiri wawe ubutemagura uko ushaka ugira uko ushaka ngo Imana ivyemere. No, you are not on. Ngo wigenge. You should not wake up and just treat your body the way you want. No, you are not your own. Yusaba Umwuka wera ngo urashaka ko uyu munsi nsokozane. You must ask the Holy Spirit, how should I prepare my hair today? Ninguko wabaza pastor ngo murashaka ko tudekora urusengero gute pastor. It is the same way you should ask your pastor, how do you want us to decorate the temple? Kuko umubiri wawe ni urusengero rw'Umwuka wera ni ukwere kuko udekora. Because your body is the temple of the Holy Spirit. He is the one who shows you how to decorate it. Amen. Amen. Muracyankunze? Do you still love me? Yo. Daruri yaranyanze ti. I see you having despise or hate. Aravuga ariko se wavuze ibindi byo ngibyo uko wabitinzeho. You wish I could speak about something different. I'm sorry. Mumbari. Navuga ko uri urusengero rw'Umwuka wera. I was just saying that you are the temple. Iyo ni privilege ikomeye. It is a great privilege. Umwuka wera azakicara muri we akabwira akaratira abantu bose ngo dore urusengero rwanjye. The Holy Spirit dwells in you and he shows off
to other people. ni nguko umuntu yabwiye abantu ngo dore inzu yanjye. It is like someone bragging about his house. Inzu idakora isoni. A house that does not cause ushobora shame. kuzana umuntu wese. Where you can bring anybody. dore inzu yanjye. This is my house. Nicyo umwuka wera nawe ashaka. That's what the Holy Spirit wants. Ese kwera umwuka wera yabwira abantu ngo dore urusengero rwanjye kuri wowe. Can really the Holy Spirit talk about your body like this is my house? Agapantaro wambaye umwuka wera yakwishimira kubera ngo dore ipantaro umwana wanjye yambaye urusengero rwanjye rwambitswe. Would the Holy Spirit really be pleased with the pants that you wear? N'ijipo wambaye. With the skirt that you wear? Nako kenda wambaye. With your the shirt that you wear? Kagaragaza ingingo zose. That is showing your umwuka wera yaba kabisa proud nawe. Would the Holy Spirit be proud with you? Reka tuheshe umwuka wera kumva ari proud, kumva rwose anezerewe. Let's give the Holy Spirit to be proud. Amen. Amen. Umwuka wera rero muri twebwe. So the Holy Spirit in us. Akora iki? What does he do? Yirukana ubwoba. He casts out fear. Mwibuke ko turimo tuganira kuri corona ya kabiri. Remember that we are talking about the second corona. Corona y'ubwoba. The corona of fear. Niyo tukiri. That's what we are. Twavuze umuti. We talked about the cure. Wa corona. About y'ubwoba. For corona fear. Niki? Ijambo rya mbere niki? What is kwizera. The first one is faith. Irya kabiri kwiringira. The second one is hope. Irya gatatu twavuze umuti wa gatatu urukundo. The third one is love. Nilo twavuze ejo bundi. That's what we discussed earlier. Urukundo ruhe? What love? Agape. Agape. Rutandukanye na storge. It is different from storge. Rutandukanye na phileo. It's different from phileo. Rutandukanye na eros. Different from eros. Nubwo nazari inkundo. Though they are also love twahawe n'Imana. that we receive from God. Ariko urukundo agape. But agape love wirukana ubwoba. casts out fear. Dore rero icyo Imana yaduhaye. So this is what God gave us. Reba mu gitabo cya Timoteo wa kabiri 1:7. Read in 2 Timothy 1:7. Umwuka wera ari hehe? Where is the Holy Spirit? Muri twe. He's in us. Umubiri wawe niki? What is your heart, your body? Urusengero rw'umwuka wera. It is the temple of the Holy Spirit. Do you understand me? Tu me comprends bien? Muranyumva neza. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Your body is the temple of the Holy Spirit. Tu ne t'appartiens pas à toi. You are not your own. Tu appartiens au Saint-Esprit. You belong to the Holy Spirit. Tu ne peux pas faire tout ce que tu fais. You don't do whatever you want. Il faut que tu fasses la volonté de Dieu. You must do the will of God. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Your body belongs to the Holy Spirit. Tu me comprends bien? Do you understand me well? Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous? What does the Holy Spirit do in us? Pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Why did God send the Holy Spirit? Pourquoi Dieu a envoyé son esprit en nous? Why did God send His Spirit in us? Umva icyatumye Imana yohereza umwuka wera muri twe. Listen to the reason why God sent His Holy Spirit in us. Umva. Listen. Timoteo wa kabiri 1:7. 2 Timothy 1:7. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba. Umve. Ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Hari umwuka w'ubwoba. So there is a spirit of fear. Niyo corona. That is corona. Imana ntiyaduhaye corona y'ubwoba. God did not give us a corona of fear. Niba ufite ubwoba rero, If you have fear, urimo corona y'ubwoba. you have corona of fear. Ariko Imana yaduhaye umwuka utari ubwoba. But God gave us the spirit that is not of fear. Nta corona rero ugomba kugira. So you must not have corona. Turayirukanye muri wo mu izina rya We Yesu. cast it out in the name of Jesus. Umwuka wera ari he? Where is the Holy Spirit? Muri wowe. He's in you. Umwuka wera ari he? Where is the Holy Spirit? Muri wowe. He's in you. Ntabwo ufite corona You don't have corona y'ubwoba muri wowe. of fear in you. No. No. Uri mu mwuka wera. You have the Holy Spirit. Imana ntiyaduhaye corona God did not give us corona y'ubwoba. of fear. No. No. Hari umwuka w'ubwoba. There is a spirit of fear. Nzababwira umwuka w'ubwoba. I will talk about the spirit of fear. Ariko ndagira ngo maze mbabwire akandi agasimbuka gatoya kuko ndimo ndasha muri ngewe hari ibyo nshaka kubabwira. Mfite byinshi. I have so much to tell you.
ariko Imana ishimwe But praise God, turacyari kwe ku murongo. we are still here online. Narimo natekereza ngo niba nibirangira twazareba uko tuzadukomezanya namwe. Sinzi ko mubyumva mwebwe, muze kunyandikira niba mubikunda tuzakomeze, kandi niba mwumva bizarangirana nabyo mwabivuga nta kibazo. I was thinking that we should continue this program even after this health crisis. So write to me and tell me what you think about this. Zenda frequency yagabanuka Maybe the frequency will kuko mufite decrease amatorero yanyu, because you have your own churches. ariko ntituzarekeraho But let's not just stop. niba mubyemeye. Of course nanjye mfite byinshi. If you are willing, of course, because Iyo mutabyemeye zamfasha mfite ibindu byinshi, ariko mubyemeye nzabikora kubera mwebwe. if you're not willing, you help me. But if you are willing, I will do it for you Kuko mfite ibintu byinshi. because I have many things too. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, iby'ubwoba nzabivugaho. I will talk about fear later. Uyu munsi ndabaye introduction gusa. So I'm just going to give you an introduction today. Nzavuga imyuka y'ubwoba uko itandukanye, I will talk about the different spirits of fear n'isoko y'umwuka w'ubwoba and where the source of the spirit of fear is. tuzabivuga. We'll talk about it. Gusa bifitanye isano na korona y'icyaha, But it has a link or a similarity with the corona of sin. nayo tuzayivugaho. I will talk about that. Navuze corona virus, I talked about the coronavirus. ubu ndimo ndavuga kuri korona y'ubwoba, I am not talking about the corona of fear. ubu nzavuga kuri korona y'icyaha. And next time I'll talk about corona sin. Kuri korona y'icyaha For corona sin, niyo nzavuga rero ubwoko bw'ubwoba. then I will talk about the different types of fear. Urabyumva? Do you hear me? Nawe ikomoka. And where it comes from. Ariko reka mbasogongeze gato. But let me give you a taste. Bibiliya iravuga ngo The Bible says ngo umunyabyaha yiruka ntawe umwirukana. that a sinner runs with no one chasing them. Siko Bibiliya ivuga. That's what the Bible says. Ngo umunyabyaha yiruka ntawe umwirukana. A sinner runs with no one chasing them. Ngo ariko umukiranutsi But the righteous ngo ashira amanga nk'intare. is bold like a lion. Umunyabyaha ngo agira ubwoba. A sinner is full of fear. Umunyabyaha ariruka. A sinner runs away. Mu gitabo cy'imigani 28 In, ku murongo wa mbere in Proverbs 28 verse 1, ngo umunyabyaha ahunga ari ntawe umwirukana, ngo ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Ndagira ngo mbe ashira ubwoba nk'intare kubera iki? Arimwo umwuka utari ubwoba. Proverbs 28:1 says, "The wicked flees when no one pursues, but the righteous are bold as a lion." Why are they bold like a lion? Because they don't have the spirit of fear. Umva rero ngo titwahawe umwuka w'ubwoba, So we did not receive a spirit of mu fear. bundi buryo twahawe umwuka w'intare. In other words, we received the spirit of a Intare lion, y'umuryango wa Yuda the lion of the tribe of Judah, niwe yicaye muri twe. who is sitting in us. Tidutinya, We are not turasa afraid. n'intare. We are like lions. Intare ireba imbogo A lion looks at the bull igatambuka, and then he goes around. ireba ingwe leopard He looks at the leopard igatambuka, and he goes by. ibona inzovu He sees an elephant ikagenda. and he walks. Ntabwo bigira. No fear. Twahawe umwuka w'intare We receive the spirit of lion, ariwo mwuka w'Imana which is the spirit of God, yicaye muri twe, which is in us. yiruka n'ubwoba muri He twe. casts out fear from us. Haleluya! Hallelujah. Mudatuma mbwiriza kandi arimo nigisha. Don't make me preach, I'm teaching. Ndimo ndifata. I am trying to control myself. Nari ngiye. I was taking off. Bwana sifiwe. Praise God. Bwana sifiwe. Praise God. Bwana sifiwe. Praise God. Muri biratangaje cyane aha. It's very amazing here. Ngumu muri Timoteyo wa 2:7 In 2 Timothy 1:7, ngo ntitwahawe umwuka w'ubwoba ngo ahubwo w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. for God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. Abafite Bibiliya y'Igifaransa For those who have a French Bible, biratandukanye gatoya. it's a little bit different. Reka turebe version ya Darby. Let's look at the Darby version. Yenda kubivugaho gato. It talks about it. Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze kwirinda. The English Bible says Sound mind. sound mind. Icyongereza yakoresheje ijambo sound mind. Ibintu bitatu twahawe. In English, we receive three things. Umwuka wera The Holy Spirit yaje muri twe. came in us, Aza afite imbaraga, and He came with power, afite urukundo, He came with love, afite no kwirinda. and sound mind. Urumva? Kwirinda. So that's sound mind. Imbaraga,
power, urukundo, love, kwirinda. and sound mind. Ibi ko ari bitatu These three things iby'umwuka wera azana muri twe. are birthed by the Holy Spirit. Ibi nzabidevelopaho. I will develop these. Ariko reka nkwereke gatoya. But let me say this to you. Muri Darby baravuga ngo, In the Darby version, he says, nabo babivuga ngo, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Kunze gukoresha Darby kurusha Luisego kuko akenshi usanga itraduiza neza ikinyarwanda, version y'ikinyarwanda n'ikirundi kuruta Luisego. I love to use Darby version more than Louis Segon because it talks more with like the Kirundi and the Kinyarwanda version. Ya, genda guhura. They are very similar. Genda. They are kind of similar. Kurusha Luisego gatoya. More than Louis Segon. Kuko Darby na King James y'icyongereza bibi ari ukuntu bikorana. Because Darby works with King James version. Okay. Darby yavuze ngo, So Darby says, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, donc de peur ou ubwoba, God did not give us a spirit of fear, mais l'esprit de puissance, but of power, d'amour of love, et de conseil. and of counsel. We yavuze kugirwa inama. Darby says counsel, Umwuka w'imbaraga, power, n'urukundo, love, no kugirwa inama. and of counsel. Please, uzandike ibyo. Please write those down. Okay. Kugirwa inama. To receive counsel. Muri Luisego, In Louis Segon, ubwo ni muri Bibiliya y'igifaransa aha, I'm using the French Bible. bakoresheje ijambo gutya, They use these words. Luisego. In Louis Segon, Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. for it is not a spirit of timidity that God gave us, but a spirit of strength, love, and wisdom. Urumva Luisego yakoresheje yandi magambo abiri hano. So Louis Segon used two different words. Yakoresheje timidité mu mwanya w'ubwoba. He used timidity, Timidité birasobanura isoni, shy, being shy. cyangwa se si umuntu ucecetse ariko ni umuntu ufite akoba muri atinya kuvuga. It is not someone who is quiet, but it's someone who is fearful to speak Afite out. agasoni They have a little bit of ariko karimo shyness, ubwoba. but that has fear in it. Rero abana b'Imana twahawe timidité, So the children of God, we don't have timidity, iyo crainte, that fear, ariko twahawe boldness, gushira amanga. but we were given boldness. Mu mwanya w'icyo Bibiliya yise muri Darby bise conseil, Instead of counsel in Darby, aha bakoresheje bo muri Luisego ijambo muri Luisego bakoresheje sagesse, Louis Segon is using wisdom. ubwenge, Wisdom. ariko ubwenge bw'Umwana sagesse. Wisdom of God. Ako nako urakabika. So also put that down. Good. Ako urakabika. You need to write that down. Bakoresheje sagesse, They used wisdom. muri français courant, And in Français courant, cyangwa se igifaransa cyo mu muhanda, or Street French. igifaransa kivugwa n'abantu bose, French that is spoken by many people. le français courant. The usual French. Attention, Be careful. c'est pas le français patois. It's not the Français patois. Patois ni y'abapayisa niyo ngiyo bavuga, le français patois ni y'abafaransa bahinga bariyo ngiyo udashobora kumva neza. Iyi ni français courant mu mihanda aho uciye Paris, igifaransa bavuga kitarimo cyane za grammaire nyinshi, ariko cyo mu français courant. So it's not the French that is spoken by the village people. It is the French of the city, like a slang French. Baravuga gutya muri français courant. They say this in Français courant. Car l'Esprit de Dieu nous a donné. Pardon. Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Voilà, ijambo nashakaka, de maîtrise de soi. For the Spirit that God gave us does not make us timid. Instead,
It fills us with strength, love, and self-control. Voilà. Self-control. Maîtrise de soi. Self-control. Qui maîtrise? To control Umuntu yourself. akagutuka Someone insults you, ariko ugasa naho utari muzumva. and it's like you don't hear it. Ukimetriza. You just Ugaca mu bibazo you go through problems, ariko bigasa naho bitakuriho. but you look like you're not Tu te affected. maîtrises. You control Iyo yourself. ni maîtrise de soi. That is self-control. Self-control. Wow. Izi ni Bibiliya eshatu ni amaverisi atatu y'igifaransa nakoresheje. These are 3 versions of the French Bible that I used. Darby yakoresheje kuri hariya irangira. Donc puissance na amour byo byakomeje ari urukundo n'imbaraga zakomeje ari. Ariko kuri kwirinda byagiye bivariya gatoya. Kuri Darby bakoresheje conseil, kuri français kura bakoresheje maîtrise de soi, naho Louis Sego bakoresheje sagesse. Love and power remain the same in those languages, in those versions. But in Darby, they used counsel. In Courant Français, they used self-control. And then in Louis Segond, they used wisdom. Uranyumva? So you hear me well. Good. Reka nje mu tundi tuverso tw'igifaransa tw'icyongereza pardon. Let me use a few English versions. Muri Bibiliya y'icyongereza ariko yo iva mu Giheburayo. I'm going to use a Hebrew version, or the French, the English that comes from Hebrew. Bayita ngo ni OJB. It's called OJB. Orthodox Jewish Bible. It's Orthodox Jewish Bible. Nkoresheje iri jambo. Using this word. Wibuka iki si Ikigiriki. This is not Greek. No, ni Giheburayo. This is Hebrew. Mu Kigiriki In Greek, bafite uko babivuga. they have a way to say this. Ariko muri Bibiliya y'Igiheburayo, But in Hebrew language, muri Nouveau Testament, in the New Testament, bayita ngo ni OJB. they call it OJB. Orthodoxe Juif Bible. Niba nabivuga. Orthodox Jewish Bible, if I can say so. Baravuga ngo for mu Cyongereza, Hashem did not bestow upon us a watch of Pachade, entre parenthèses terror, by of Gevurah, miraculous power, and of Ahava, love, and of sound Afchana, judgment. You have it in Yeah. For God has not given us a spirit of fear and timidity. no. Thank you so much. Yeah, so you have it. Okay. For Hashem did not bestow Bestow upon us. bestow upon us a ruach of Ruach. a ruach of pachad, terror, but of Gevurah, Gevurah. miraculous power, and of Ahava, love, and of sound, Hafchana, judgment. Good. Iyi ni Giheburayo. This is Hebrew. Ngo kuko Hashem ni Imana. For Hashem, Itandukanye na Adonai, mwumve. that's different from Adonai. Na El, It's different from El. Hashem, ijambo Imana biratangaje. Mu Giheburayo ha, in Hebrew, Ha, Shem, Shem. muribuka Shem, You remember Shem, mwene Noah. the brother of Noah, or the son of Noah. Niko kuvuga ngo Imana y'abantu, Hashem. It is like saying the God of people. Imana y'abantu. The God of people Tiyaduhaye ruach of Pachade. Tiyaduhaye ngumuka wa terrorism. did not give us a spirit of terror. Mu Giheburayo umuka ni ruach. In Hebrew, the spirit is called Ruach. Ruach ni Giheburayo. Ruach is Hebrew. Nuvuga ngo Hashem That means Hashem, ariyo Mana. Which is- Nuvuga ngo Imana ya Shem, Imana y'abantu. which is God of Shem, God of people, Ntabwo yaduhaye ruach wa terrorism.
did not give us the spirit of terror. nuko ngo ntidufite esprit ya terreur idutera ubwoba. We don't have a spirit that causes fear or terror. No. No. Ahubwo ngo yaduhaye ruach ya gevura. But he gave us a spirit of miraculous power. Yaduhaye ruach. Ruach. Gevura. Of Gevura. Gevuraniki. What does Gevura Ruach. Ruach Numwuka we. is the Holy Spirit. Gevura. Gevura, Ni imbaraga zikora ibitangaza. it is miraculous power. Hamwe twasomye ngo Imana ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye w'imbaraga. Mugiye burayi barandika ngo yaduhaye umwuka w'imbaraga zikora ibitangaza. Where we read that God did not give us a spirit of fear, but of power. In Hebrew, it says he gave us miraculous power. Gevura, ruach, gevura. Ruach Gevura. Ngo ntiyaduhaye ngo yaduhaye ruach ahava. He gave us Ruach Ahava. Ahava n'urukundo. Ahava is love. Ngo yaduhaye umwuka w'urukundo. He gave us a spirit of love. Ngo yongera duha umwuka wa sound ahvchana. And he gave us a spirit of sound Ahvchana. 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 Bivuga ngo ni umwuka utuma uca imanza neza, utekereza judgment, kora ibi ndeka ibi, njyaha sinjya. Donc guhitamo neza, guca imanza neza. It's a spirit that gives you the ability to make the right choices. Go here or not go here. Make the good and sound judgment. Judgment, yes. Kumenya guhitamo neza. To know how to choose well. Izi version nazizanye. So I brought these versions. Ntizikugore ngo wirwe ngo none nzasoma iyihe nzareka iyihe. So do not be stressed about which one to read. Turahari tubibakorera hanyuma tubahe ikikwiriye. Ntiwirirwe wivuna. Don't go and look for your own for these versions. Niko kazi kacu. This is our job. Muri Bibiliya yitwa NLT. In the NLT version, New Living Translation. New Living Translation. Baravuga ngo, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba no kugendera mu isoni. Ngo ariko yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo ngo no kugira discipline, kwishiraho discipline. For God has not given us a spirit of fear, timidity, but of power, love, and self-discipline. Iri jambo self-discipline, this word self-discipline, narikunze cyane. I love it very much. Self-discipline. Self-discipline. Niryo natinzeho. I want to talk about this. Iri niryo nifuza. That's the one I was looking for. Gukora naho nawe. That I want to talk about with you. Imana self-discipline nukwigishiraho discipline. Wewe wenyine nta mwarimu yigushiriye, wewe wenyine ukidiscipline. Ta pastor uhari, nta mudiakon uhari, ukidiscipline. It is having your own discipline, not in the presence of a pastor or someone else. Kuko hari abantu benshi bagira discipline iyo babonye pastor. Because there are many people who have discipline when they see the pastor. Iyo babonye maître mwarimu. When they see the teacher. Iyo babonye abandi. When they see others. Akantu yakoraga abantu badahari ari wenyine, abantu bahaba ntagakora. What they do in the presence of other people or in the absence of other people, they will do it in their own time. Donc umuntu akabamwo babiri. So that person is double-sided. Akabo muri privé no muri public. There's a private person and a public person. Yego. Hari ibyo dukora muri public. Yes, there are things we do in public tutakora muri privé. that we cannot do in private. Hari ibyo dukora muri privé. There are things we do in private tutakora muri public. that we don't do in public. But imbere muri twe, privé na public bigomba kuba kimwe. But on the inner side, private and public must be the same. Uko niko kuba authentique. That is authenticity. Ibyo nabwira Jose. What I can say to Jose, turi kumwe, together, nabivuga tutari kumwe. I can also say it when he is not around. Ibyo navuga Jose ni kumwe n'abandi.
When I can talk about Jose with other people, nabivuga turi kumwe na Jose. I can say it when I'm with Jose. Uwo ni authentic. That is being authentic. Ariko hari uvugira hirya. But there's someone who talks in the back of Ariko agatinya someone, kwibwira Jose. but they are afraid to tell it to Jose. Ariko akamuvugira hanze. But they talk behind their back Iyo si outside. discipline. That is not discipline. Self-discipline Self-discipline ni self-control. is maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Muri Bibiliya yitwa The Passion Translation, TPT. In the TPT version, Baravuga ngo, for God will never give you the spirit of fear. Ngo Imana ntabwo izigera iguha umwuka w'ubwoba. But the Holy Spirit who gives you mighty power, imbaraga z'ibitangaza zitangaje, zenda gusa na za zindi gevura, ruach gevura, imbaraga za miracle, love and self-control. for God will never give you the spirit of fear, but the Holy Spirit who gives you mighty power, love, and self-control. Iyi ni muri The Passion Translation cyangwa se TPT. This is the Passion Translation or TPT. Hari ibintu bitatu rero umwuka wera yera muri twebwe. There are three things that the Holy Spirit grows in us. Ngerageje guhuza hamwe ibi byanditswe. If I try to bring these scriptures together, Umwuka wera muri twe the Holy Spirit in us, azana imbaraga. He brings power. Aduha imbaraga. He brings power. Umwuka wera muri twe The Holy Spirit in us, abyara urukundo, azana urukundo. He brings love. Umwuka wera muri twe The Holy Spirit in us, aduha kwidisciplina, He brings self-discipline. kwirinda. Donc tukamenya uko twiha discipline, nivyo kwirinda. To self-discipline or self-control. Ibyo bikorwa n'umwuka wera That is done by the Holy Spirit muri twebwe. in us. Ibintu uko ari bitatu These are three things. nivyo umwuka wera aza kwera muri twebwe. That's what the Holy Spirit bears in us. Iyo tuvuga imbaraga, When we talk about iki ni power, ikintu cya mbere umwuka wera akora. this is the first thing that the Holy Spirit does. Umwuka wera aza muri twe The Holy Spirit comes in us akaduha imbaraga, and He gives us power. akaduha imbaraga. He gives us power. Ruaha gevura, ruach gevura. Ruach Gevurah. Donc aragenda akajya ku Mana, He goes to God. ava ku Mana, He comes from God agafata ku mbaraga z'Imana, and He takes of the power of God ibiziba mu Mana, that is in God akazizana muri twebwe. and He brings it in us. Igice kimwe So one part, tukaba dufite imbaraga z'Imana we muri have the power of God in us zikora ibitangaza, that does miracles. nizo twita impano z'umwuka wera. That's what we call the gifts of the Holy Spirit. Power Power, egal gift of the Holy Spirit. imbaraga nizo mpano z'umwuka wera. Za mpano mwavugaga, The gifts you talked about, mwambazaga, the gifts you want, ziva mu mwuka wera. are the ones you asked me about, they come from the Umva. Holy Spirit. Hari ibintu bitatu umwuka wera azana muri twe. There are three things that the Holy Spirit brings in us. Nize pedagogy nkunda kwigisha kugira ngo umuntu yumve. I am a teacher, so I like to teach so that people may understand. Dore uko natangiye, This is what I did first. natangiye mbasomera Abikorinto ba mbere I first talked about 1 Corinthians. 6:19 1 Corinthians 6, ngo uyu ni umubiri, that this is the iyi ni body, inzu, this is the house, umwuka wera aba muri. and the Holy Spirit is in it. Umwuka wera muri twe rero So the Holy Spirit in us azana ibintu bitatu. brings three things. Ijambo rya mbere, Number one, azana imbaraga, He brings power, azana urukundo, He brings love, azana no kwirinda, and He brings self-control, ariyo discipline. which is self-discipline. Ibi ko ari bitatu These ndagira ngo three things, ubyumve I want you to hear kuko them, tuzabiganiraho because muri detail. we discuss them in detail. Three things umwuka wera ashyira muri twe, Ibintu bitatu Mwuka Wera Imana yaduhaye that God has given us biciye mu mwuka wera. through the Holy Spirit. Icyo tugomba kumenya So what we must know si umwuka w'ubwoba. is not the spirit of fear. Niba ufite umwuka w'ubwoba, If you have the spirit of fear, wavuye kwa Satani, that came from Satan. wavuye ku Mana, It did not come from kuko Imana God. itaduha umwuka w'ubwoba. Because God does not give us spirit Uwo of fear. mwuka w'ubwoba That spirit of fear wavuye mu binyamakuru, came from news, wavuye mu bintu urimo wumva, came from things you heard, wabonye mu bintu urimo ubona imbere yawe, The wavuye mu things- bintu urimo ureba imbere yawe, the things you see in front of you, wabonye muri terere zihari ubu ngubu abantu bateza abantu ubwoba, that you see in the terror that people are causing. wavuye mu bapolisi urimo ubona, It came from the police officer that you see.
wabonye ku matangazo ari make buri mwanya ngo nusohoka that the announcements that prevent you from getting out. wasomye ngo hapfuye n'akanaka hapfuye n'abandi You read that someone died, another person died, none warajuja muri wowe and that spirit came in you, urakwicaramo and now it's in uwo you. niyo turimo turwanya So we are fighting ko against turarwanya umwuka wa korona y'ibwo we are fighting against the spirit of corona fear. imana rero So God yaduhaye umwuka wa korona w'ubwo did not give us the spirit of corona. yaduhaye umwuka uba muri twebwe He gave us a spirit that lives in us. umwuka muri twe The spirit in us aproduce ibintu bitatu produces three things. reka tuvuge atera amagi atatu He gives birth to three things. amagi eggs Eggs. igi rya mbere He lays ni eggs. imbaraga The egg of power. igi rya kabiri The second egg ni urukundo is love. igi rya gatatu The third egg wowe ni ukukwigisha kugira discipline is to teach you to have discipline. listen rero Umva. igi rya mbere The first egg ryitwa imbaraga is called power. rivamo iyo riturazwe iyo rivutsemo ikintu When it breaks and it gives kuko birth. umwuka wera araza akicara Because the Holy Spirit comes in agatera amagi atatu mu mutima wawe and lays three eggs in your heart. unyumve neza mwene Listen to me, aha brother. niho hari ibanga rya byose by'umwuka we This is the secret of the Holy Spirit. iyo twamaze kuba ingoro nziza Once we have the good temple, umwuka wera araza agatera amagi the Holy Spirit comes and lays eggs. mwibuke ko umwuka wera Remember, the Holy Spirit agereranywa n'inuma is compared to a dove. nzababwira icyo umwuka wera agereranywa nacyo kugira ngo abantu babyumve I will give you the symbols of the Holy Spirit. narabiteguye I have prepared them. umwuka wera araza agatera amagi atatu muri wowe The Holy Spirit comes and lays three eggs in you. iyo umugushije neza When you make him iyo comfortable, ufatanye ubusabane n'imana when you are fellowshipping with him, iyo ushira yesu hejuru when you lift up Jesus, iyo ushima imana when you praise God, iyo uvuga imana when you talk about iyo God, wambaza imana when you call upon iyo God, uririmba imana when you sing about God, iyo muri wowe harimo amashimwe when you have praise in you, iyo ufitanye ubusabane n'imana when you have fellowship with God, umwuka wera atera amagi atatu the Holy Spirit lays three eggs. atera umwuka w'imbaraga He lays the egg of power, umwuka w'urukundo the spirit of love, n'umwuka wo kwirinda ariyo disipurine and the spirit of self-discipline. umwuka rero iyo iryo gi ariyo nise ngo ni igi uwo mwuka ni isigi So the spirit that are called egg, igi rya mbere the first egg rizana imbaraga brings power. izo mbaraga ni iki What is that power? ni impano z'imana Those are the gifts of the Spirit. igi rya kabiri The second egg, rituraga urukundo it produces love. urukundo ni iki What is love? ni kamere y'imana It is the nature of God. listen Moving. kamere y'imana The nature of God n'imbaraga z'imana and the power of God, biratandukanye they are different. kamere The y'imana nature of God, ni uko imana isa it is being. who God is. his being uko iteye His nature, his being. imbaraga z'imana And the power of ni God uko ikora is what he does. his action Ibikorwa byayo. iyo tuvuga ngo we are praising and worship When we are praising and worship, adoration et louange praise and worship. lorsque nous louons When we praise, c'est différent de adorer it is different from worship. adorer ni iki What is worship? kuramya ni iki What is worship? ni ukuvuga uko imana iri It is to speak of the nature of God. kamere yayo The nature of N'urukundo God. rwayo. It is his love. guhimbaza ni iki What is praise? ni ukuvuga ibyo yakoze It is to talk about his acts. tuba tuvuga imbaraga We zayo talk about his power. iyo nsenga nkavuga ngo So when I pray and say, mana God, wakuye abisirayeli mu giputa you took Israel from Egypt. ubambutse inyanja itukura You crossed the Red Sea. ubaha mana mu butayu You gave them manna in the wilderness. turahinduka You have never changed. uracyari wa wundi You are still the same. uracyakora ibitangaza You are still doing miracles. uracyakiza abarwayi You are still in the mba sea. ndimo mpimbaza I am praising. ko ndamushengerera ko ndamuvuga I am talking about him. ariko iyo mvuze gutya But when I say, mana God, urihangana you are patient. utinda kurakara You are long uri suffering. umunyembabazi You are uri merciful. umunyebambe You are wuzuye compassionate. urukundo You are full of love. wuzuye ineza You are full of goodness. wuzuye You ishimwe are full of praise. mba ndimo muramya I am worshiping him. kuramya ni iki What is ni worship? ukuvuga uko imana iri To talk about the nature of God. guhimbaza ni iki What is ni praising? ukuvuga imirimo yayo Is to speak of his action. ibyo yakoze What he did. ce que Dieu a fait If Imana akoze, ni ukuhimbaza c'est louer that is praising. ce que Dieu est Who God is, c'est adorer it is worship. j'adore Dieu I worship God en parlant by speaking, en chantant by en singing, confessant by confessing ce qu'il est
who he is. Je loue Dieu I praise God, en parlant de ce qu'il a fait. speaking about his actions, Ses œuvres grandioses, his great acts, ses miracles, his miracles, sa puissance. his power. Umwuka wera muri twebwe So the Holy Spirit in us, abyara imbuto, atera igi ryitwa imbaraga. he lays an egg called power, Natwe tugakora, and then we act. twasengera abarwayi, When we pray for the sick, twavuga ijambo, when we talk about, twaririmba, when we sing, ibitangaza bikamubana. miracles are done. Birya niki? What is it? Ni imbaraga. That is the power. Ni ukuvuga ngo muri twebwe That means in harimo imbaraga us is the z'Imana, power of ariko God. zabitewe n'umwuka wera. But that was caused by the Holy Spirit. Ikindi nanone, Another thing, umwuka wera atera iki? what does the Holy Spirit cause? Atera urukundo. He lay an egg of love. Urukundo ni What is love? imbuto. It is his fruit. Ni imbuto y'Imana. It is the fruit of God. Imbuto y'urukundo ni iki? What is the fruit of love? Ni kamere It y'Imana. is the nature of Uko God. Imana imeze. Who God is. Donc, ndihangana, So I'm patient. ngira urukundo, I have love. abantu bambona bakabona ingeso. When people see me, they see The habits. fruit, bakabona imbuto zanjye. They see the fruit. Aha, umva rero. So listen, Hari abantu there are people, usanga igi ry'imbaraga ari ryo ryavuyemo umushwi, ariko igi ry'urukundo ryarapfuye, ryarabaye ihuri. there are people you find whose egg of power has germ or has produced something, but their egg of love became Died. died. Ugasanga arakora ibitangaza, They use arasengera abantu, they pray for avuga people. mu ndimi, They speak in akora tongues. ibintu byinshi, They do many things. ariko wareba imbuto ze But when you look at their fruit, nta kigenda. nothing is. Ararangiza, They finish it, agatukana, and they akarwana, they fight. ariko yasenga, But when they pray, ibitangaza bikaba. miracles happen. None umuntu akibaza, And you ask yourself, nigute Imana irimo ikoresha uyu muntu? how is God using this person? Kandi aba mu manyanga, And they are very evil. aba mu manyanga, They behave wrong. ari muri trisheri, They cheat. ari mu bintu bitari byo. They do things that are Ntibe not. gutangaza, You should not be surprised. afite imbuto, They have- afite impano, They have gifts, ariko ntafite imbuto, but they don't have the ntafite fruit. kamere They y'Imana. don't have the nature of God. Umunsi Yesu azaza, When Jesus comes, tazatwara abarimo imbaraga, abarimo impano, azatwara abarimo imbuto. he will not take those who have gifts. He will take those who have the fruit. Umva neza. So listen. Kubera iki? Why? Uzi ikintu bita asumako? Do you know something called magnet? Asumako ikurura ikintu bifitanye isano. The magnet attracts something that is similar to it. Impano So gifts, ni imbaraga Imana yohereza, these are the power of ariko God. kamere But the nature, urukundo the love, ni kamere y'Imana. is the nature of God. Imana izakurura abafite kamere yayo. So God will attract those who have his nature. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo That's what the Bible ngo says. bazavuga ngo They will say, data, Father, twahanuye mu izina ryawe, we prophesied in your name, twasenze mu izina we ryawe, prayed in your name, twirukanye abadayimoni mu we izina cast ryawe, out devils in your ngo name, bavuge ngo and he will say, sinigeze kubamenya. I never knew you. Kubera iki? Why? Kibafite kamere They y'Imana. don't have the nature of God. Ugomba kumenya diferanse rero You must know the difference y'impano n'imbuto. between gifts and fruit. Ntukabona abantu bose bakora ibitangaza You should not see people who have ubwire ngo n'ab'Imana. gifts and think that they belong to God. Ubamenyera ku mbuto, You will know them by their fruit. ubamenyera ku ngeso. You will know them by their habits. Uranyumva neza? Hari icya gatatu rero So there is a third thing umwuka wera akora, that the Holy Spirit ngo does. adushiramo kwirinda. He puts discipline in us. Discipline. Discipline ni iki? What is discipline? Ni ubumana It is godliness buja mu muntu. that is in someone. Bivuga iki? What does it mean? Iyo barebye umuntu When they see someone, baravuga ngo uyu muntu afite ubumana. He is a godly person, they say that he's a godly person, godly woman, godly woman, godly man. godly man. Uyu muntu afite Imana. They have God. Ibyo biva he? How do they see it? Iyo mbuto ya gatatu ariyo self discipline, The third gift, which is ariyo the kwirinda. third fruit that is self-discipline, Iyi ntiwayigeraho you cannot achieve it wewe wenyine utamenaguritse. unless you are broken. Iyi si imbuto isanzwe. This is not a normal fruit. Umwuka wera akorana nawe, The Holy Spirit works with you, mwembi you together, mugatera igi. and you lay an egg. Iyo mwembi muteye igi When you lay an egg, rivamo umuntu muzima.
that person, someone comes out. ugomba gupfa. So you must die. Iyi ya gatatu This third one, si umwuka wera, it's not the Holy Spirit. murafatanya It's a combination. kubikira iryogi You lay upon this egg together, ukavunika and you are broken. ugashakisha You seek kugeza igihe uzagira discipline muri until you have discipline in him. urugero In you, sorry. urugero This is an example. iyo ugiye kunywa inzoga When you are going to drink alcohol, ntabwo ari satani. it is not Satan. Satani arakongorera Satan whispers, ngo wanyoye, you should drink. ariko discipline But discipline niyo ikubuza. prevents you from doing Iyo it. singiriye icupa When I take this bottle, ni ukuboko kwanjye kurifasha. it is my hand that sinks. Iyo mfunguye When I open it, ni ukuboko kwanjye gufungura. it is my arm that opens Iyo it. ngotomeye When I drink, irakanyesha. you say, this is very cold. Ka musteri kararyoshe. This beer is tasty. Ibyo urimo uvuga si Satani. What is being spoken is not coming from Ako Satan. aya maboko yakiriye si shitani. Those arms you are using are not Uyu devils. munwa wamize si Satani. The mouth that just drank doesn't belong to Ako Satan. gasansasyo kavuga ngo iraryoshye. That Your feeling, taste. that taste Si Satani. is not Satan. Les 5 sens humains, Your 5 senses, human senses, le toucher, the touch, l'odorat, the smell, la vue, the eyesight, l'ouïe, the ears, le comment? parler. Non, test. Oh, the Kumva, ururimi, taste, le toucher, le goût, merci. Le goût, the taste, le toucher, the touch, ibyo ko ari bitanu. all those 5 things. Kumva, Hearing, kureba, seeing, guhumurirwa, to smell, gusogongera, taste, gukora. and touch. Si Satani. That is not Ni wowe. Satan, it is you. Ibyo bisaba iki rero? So what does that require? Discipline. It requires discipline. Nta munsi n'umwe It's never going to happen utazagira inyota y'icyo kintu. when you're not going to be thirsty. Ariko discipline But discipline izakikubuza. will cause you not to do it. Si Imana izakubuza. God will not cause Si you not umwuka to. we. The Holy Spirit will Umwuka not. we azakubwira The ngo Holy Spirit will tell ni you bibi. it is bad. Ariko kubikora But to do ni it, shwa yawe. it is your choice. Aha rero niho hazava jugement. That is where it comes in Niho play. hazava urubanza. Judgment comes in play. Irigi rya gatatu The third egg niryo rizatuma abantu bajya mu muriro cyangwa abantu bajya mu ijuru. will cause people to go to heaven or hell. Kubera iki? Why? Ntibidisipurine. Because they did not discipline themselves. Disipurine yawe Your discipline niyo izatuma bakwita umuntu mwiza. will make people call you a good person. Ni mwiza uyu muntu. This person is a good person. Afite ingeso nziza. They have good behavior. Urabyumva? Aya magikora atatu These 3 eggs, we tuzayigaho. will study them. Reka mbahe rero ibyanditswe bikeya ndangiza namwe. So let me give you a few scriptures as I conclude. Reka turebe ku mbaraga. Let's look at power. Abikorinto ba mbere 12:8 na 11. 1 Corinthians 12:8-11. Ngumwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Abikorinto ba mbere 12:8-11. 1 Corinthians 12:8-11. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. To another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit. Undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues. 11. Ngo ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. But one and the same Spirit works all these things. Umva izi mpano 9. Listen to these 9 gifts. Izi ni impano 9 power. These are the 9 gifts of power. Ni ryagi That is y'imbaraga. the egg of power. Dore kima ngo ijambo impano ya mbere ni ijambo ry'ubwenge. The first gift is the word of wisdom. Iya kabiri numwuka ni ijambo ryo kumenya, ijambo ryo kumenya.
The second one is the word of knowledge. iya gatatu ni ukwizera. The third one is the faith. Mwibuke nabikishe kwizera kuva ku Mana no kwizera Imana. Remember, I taught about the faith that comes from God and the faith of God. Yeah. Faith from God niyo yiyi. Kwizera kuva ku Mana. Bizanwa n'Umwuka Wera. This faith that is spoken here is the one that comes from God, from the Holy Spirit. Ngundagaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Iyi ni impano yo gukiza indwara. Another gift of healing. This is the gift of. Izi ni impano enye. These are 4 gifts. Undagahabwa gukora ibitangaza. Impano ya gatanu. Another one to the work of miracles. Undagahabwa guhanura. To another prophecy. Iyi ni impano. This is another gift. Undagahabwa kurobanura imyuka. To another discerning of spirits. Nyumve neza, iyi ni impano ya gatandatu. This is the 6th gift. Undagahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi. Iyi ni ya karindwi. To another different kinds of tongues. This is the 7th gift. No, iyi ni ya munani. Undi agahabwa gusobanura indimi. Iyi ni ya 9. And to another interpretation of tongues. This is the 9th. Impano yo kugira ijambo ry'ubwenge. The word of wisdom. Knowledge. The word of knowledge. Niyo ya mbere. That is the first one. Iya kabiri ijambo ryo kumenya. The word of wisdom, and then the word of knowledge. Yego. Iya gatatu kwizera. The third is faith. Iya kane gukiza indwara. The fourth is healing. Impano ya gatanu ibitangaza. 5 is miracles. Impano ya gatandatu guhanura. 6 prophecy. Iya karindwi kurobanura imyuka. 7 discerning of spirits. Iya munane kuvuga indimi nyinshi. 8 different kinds of tongues. Iya 9 gusobanura indimi. And then 9 to interpret tongues. Izi ni impano 9 zicaye mu igi ryitwa imbaraga. These are the 9 gifts that you find in the egg of power. Tuzabivugaho. When we talk about this. Reka turebe nanone kamere izi nizo mbaraga z'Imana. This is the power of God. Impano 9 zigize imbaraga z'Imana. The 9 gifts make the power of God. Ziza muri wowe. That come in you. Reka turebe urukundo rero ariyo kamere y'Imana. Let's look at love. Umwuka wera twahawe umwuka w'urukundo. We have received the spirit of love. Reka turebe Abagalatiya 5:22. Let's read Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Munyihangarire mpabone mu Kinyarwanda. Bear with me, I'm looking for the Kinyarwanda version. Okay. Ngwimbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro kwihangana kugira neza ingeso nziza no gukiranuka. Bibiliya yanjye y'Ikinyarwanda my Kinyarwanda Bible yakoresheje ijambo ngwimbuto z'umwuka says the fruits of the Spirit. Ariko siko bimeze. But it is not so. N'imbuto y'umwuka. It is the fruit of the Spirit. No mu Gifaransa ni le fruit. And in French it is the fruit. Ntabwo ari le fruit. It is not the fruits. No mu Cyongereza ni fruit. And in English it's just the fruit. Ntabwo ari fruits. It's not fruits. Yeah. Nuvuga ngo imbuto ni ariko irimo izo. That means it is one fruit that manifests in many. Urukundo, love, ibyishimo, joy. Izo mbuto zose zitwa urukundo. All those fruits are called love. Urukundo, love, nigo nyina. It is like the mother w'ibyishimo, of joy, amahoro, peace, kwihangana, long suffering, kugira neza, kindness, ingeso nziza, goodness, no gukiranuka. and faithfulness. Turi kumwe. We are together. Izi nazo tuzazivugaho. So we will talk about these as well. Nazo ni 9. These are also 9. Urukundo, love, ibyishimo, joy, amahoro, peace, kwihangana, long suffering, kugira neza, kindness, ingeso nziza, goodness, gukiranuka. faithfulness. Urumva?
hariya twavuze impano ko ari 9 n'imbuto ni 9. We talked about 9 gifts, and these are 9 fruit. iya gatatu rero, igi rya gatatu, The third egg, n'ukwirinda cyangwa se discipline. it is discipline. Kwirinda, Discipline or self-control. iyi yo bayita imbuto y'umucyo. This is called the fruit of light. Imbuto y'umucyo, The fruit of light. kwirinda, discipline. Discipline. Iyo uri muri discipline, When you are in discipline, uba uri mu kuri, you are in truth. uba uri transparent, You are transparent. uba uri mu mucyo. You are in light. Abakristo rero So Christians, tugomba kuba mu mucyo, we must be in the light. ibintu zacu bifututse. Things must be clear. Apana twatuyeri two mu biryogo mu Kamenge Nyawera hibagira twa escroc gentil. No. Ugomba kuba transparent, honnête. We must not play crooked games from low Igiswahili levels. tw'abaswahili. Things that Swahili people do. Kandi ukagira ngo abantu barimo bayibona bakubona. And you think that people don't see it. Mumbabarire kwivuga ariko Forgive me to say so. abakristo bagira utwo tuntu. Christians have those things. Ntabwo bari honnête, transparent. They're not honest and transparent. Kubona ni mu crooked way, uducenga They have crooked manners. kandi yarangiza yabona wamuvumbuye agahita gutanga akajya kugusebya kugira ngo ntuzajya kubivuga abantu bazasanga ari wewe mubi. And when you see when you see their games, they run around talking about you. Frere en Christ, Brother in Christ, uri mu mwenda wanjye, you are in debt of, wanze kunyishura, and you don't want to pay, igihe cyose ukancenga, and you play games with me, ntufate telefone, and you don't pick up the phone. wananiwe kumbwira ati mwene da You were not able to say, brother, sindayabona, I have not got the money. And you, ariko ukazucenga but you play games. ngutijije mushwa, I let you borrow my handkerchief, warangiza ukavuga ngo buriya yibagiwe reka nyibike. and then you say, I'm gonna keep it. Nibagirwa ntibagirwa niyanjye yimpe nyikurekere cyangwa nyigumane. Whether I forget or not, let me give it to you freely. Kandi nyo ngahura nawe urimo yikoresha comme s'il yenete nta cyabaye akaba ari ugira isoni zo kukubaza. And then I find you tomorrow using it, and you pretend like there is nothing, and I'm afraid to ask you. Utwo n'utuntu nabonye mu barokore. Those are things that I saw among Christians. Baratira ntibatirure. They borrow and they don't pay back, Akabijyana mu izina rya Yesu. and they take it in the name of Jesus. Garura ikintu cy'abantu. Return other people's belongings. Arakaba ntakabure. Asaba umwenda hano ntiyishure. They borrow money, they don't pay it back. Wanamwishyuye cyane ngo ariko ngo ariko gakiza kawe n'ugute wiruka wiruka inyuma y'umuntu ariko se wowe to akaba ari wowe baridikira umpaga. And they ask, or actually they make you feel guilty that your salvation is now pure. Kwirinda discipline, Self-discipline, kwirinda self control, self-control, kwifata, to control yourself. sagesse, Wisdom, ibyo bitwisa ubwenge hamwe, what we call wisdom. prudence, prudent, Prudence, maîtrise de soi, self-control, bijya twavuze byose. all the things we talk about. Ibi biri mu mpano cyangwa se biri muri mu mbuto y'umucyo. These belong to the fruit of light. Abaefeso 5:9. Ephesians 5:9. Kuko imbuto z'umucyo, number 1 ni ingeso nziza zose, number 2 ni ugukiranuka, number 3 ni ukuri. For the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth. Izi ko ari eshatu These three things, zibumbiye mu izindi nzababwira, they encompass other fruit that I will tell you, nazo zigeze ku 9. that are also 9 of them. Izi ko ari eshatu, These three, ingeso nziza, goodness, good habits, goodness, gukiranuka, righteousness, ukuri, and truth. iyo uzifite When you have those uba things, ufite umucyo muri wowe. you have light in you. Abantu bafite iyi mbuto
y'umucyo muri bo. People who have this gift of light in them, this fruit of light in them. Aba These people, ni bakeya ku they are isi. very few on the earth. Aba These people, Imana ishobora kubabara, God can count them, ariko nawe wabagira, but nawe wababamo. you can also be one of them. Bisaba iki? What does it require? Discipline. 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 Uyu munsi ngiye kurangiriza. So I'm going to conclude here. Nabasogongeza I was just giving you a test, ibyo tuziga. what we are going to learn. Turi inzu z'umwuka we. We are Turi inzu the- y'umwuka we. We are the temple of the Holy Spirit Aba muri twe who lives in us, wavuye ku Mana. who came from God. Umwuka we So the Holy muri Spirit, twebwe atera amagi atatu. He lays 3 eggs in us. Igi ry'imbaraga, The egg of power, igi ry'urukundo, the egg of love, igi ryo kwirinda. and the egg of self-discipline. Igi ry'imbaraga The egg of power rigaragaza impano z'Imana z'umwuka we. manifest the gifts of the Holy Spirit. Igi ry'urukundo The egg of love rigaragaza imbuto z'umwuka we, manifests the fruit of the Spirit, ariyo kamere y'Imana. which is the nature of God. Igi ryo kwirinda The fruit of the egg of self-discipline, rigaragaza it manifests imbaraga z'umwuka wera zikorana natwe mu guhinduka. the changing, Imbaraga z'umwuka the wera power of God zikorana natwe abantu that works with us mu guhinduka. in changing. Ibi tuzabyiga, We are going to learn these ariko things. ntitwahawe umwuka w'ubwoba, But we were not given a spirit of fear. twahawe imbaraga We were given a spirit of power, Urukundo. of love, no kwirinda. and self-discipline. Urukundo Love ni kamere y'Imana. is the nature of God. Izi ni imbuto z'umwuka wera. These are the Fruit. fruit of the Spirit. Imbaraga z'Imana, imbaraga The power ni imbaraga z'Imana, are the gifts, Ni imbaraga is the z'Imana, power of God, arizo mpano z'umwuka wera. which are the gifts of the Holy Spirit. Kwirinda Self-discipline, ni igikorwa cy'umwuka wera dukorana nawe mu guhinduka kwacu. it is the work of the Holy Spirit that we work together to change. Discipline twiga The discipline that we impose ourselves, tugahinduka abautantike. and we change and we become authentic. Nubikora ibi If you do that, uzaba uri umuautantike. you will be an authentic person. Voilà un authentique. That is an Iyo authentic tuvuga person. umuautantike When we talk about an authentic, nuwo. that is the person. Ubutaha Next time, nzababwira caractéristique y'umuautantike. I will teach you about the characteristics of an Ariko authentic. turacyafite seri ndende. But we have a long series. Turacyafite seri ya corona. We still have the series of Corona virus coronavirus, y'ubwoba fear, ni icyaha. and sin. Ubu turi kuri corona y'ubwoba. We are still talking about the corona of fear. Turi ku mwuka wera. We are still talking about the Holy Twarangije Spirit. ku rukundo, kwizera ndetse na kwiringira. We finished faith, hope, and love. Imana ibaho umugisha May God bless kuba you mwanyihanganiye kugeza aya masaha. for being patient until this time. Ibibazo mufite All the questions you have, mubitwandikire vuba vuba, write them quickly. nzabisubiza kuwa gatanu. I will respond them on Friday. Simbisubiza none I'm not going to respond them kuko now birabakerereza kuryama. because it will cause you to sleep late. Nibyo nzatangiraho mbere yuko nkomeza inyigisho. Tuzavuga ejo bundi ku mpano. I will start with those when we talk about the gifts. Amen. Amen. Utwandikire. So write. Ikindi wohereze email yawe na telefone yawe. Also write your email and your phone number. Amen. Amen. Murakoze cyane. Thank you very much. Mana turagushima God, we thank you kubw'ubuntu bwawe. for your grace. Urakoze ku bintu urimo ukora We thank you for what you are mu doing buzima bwacu. in our lives. Urakoze kubw'agakiza We waduhaye. thank you for the salvation you gave Urakoze us. kubw'umwuka we. Thank you for your Holy Spirit. Twahawe umwuka w'ubwoba. We were not given a spirit of fear. Twahawe umwuka We were w'imbaraga. given a spirit of power, Umwuka wo gukomera. a spirit of Umwuka power, wo kwirinda. a spirit of N'umwuka self-control, w'urukundo. and a spirit of So love. umwuka wa It timidite. is not the spirit of timidity. Oya. No. Ni umwuka w'imbaraga. It is the spirit of Umwuka power, w'urukundo. the spirit of love, Umwuka wo kwirinda. and the spirit of self-control. Icyubahiro kibi cyawe.
We give you the glory. mwuka wera Holy Spirit, kora mu mutima w'uyu mwene data work in my brethren heart. korera muri we Work in him, tuzamubone that we may ari see him umutantike wuzuye as an authentic and a arimo mature imbaraga person, z'Imana full of the power of arimo God, imbuto full z'Imana of the fruit of God, arimo n'ubumuntu bw'ubumana and full of the nature of the person of God. mu izina rya Yesu In the name of Jesus. amen Amen. mugire ijoro ryiza Have a wonderful Imana night. ibahe umugisha May God